Good morning, students. So, in we are in the second session of system of particles and rotational motion. This session one we started discussing about the center of mass of system of particles. Okay. In the session, we will try to discuss about the approach to locate. So currently we are trying to locate the center of mass. We will try to see what will be the significance of center of mass. Okay. So we are looking at how to locate the center of mass of an extended body. That's the session. Extended body and so on. This is like what? The normal object, which will be distributed in some volume. Okay. Generally, when we talk about the extended body, right, we will try to look at the extended body into three categories. Okay. So what are the three categories? First, we will look at one-dimensional object. So one-dimensional object means, see, all the objects are three-dimensional only. But if you look at a wire, a thin wire or a thin rod, we can see it like, mass is on like a single line. That is what we consider as a one-dimensional object. Okay. And the mother, if you have a lamina or a planar surface, right, all those things we will take them as what are two-dimensional objects. And the lamina or the sheet or thickness we will consider to be very small. Okay. The other one is the general 3D object. Like you have a sphere, cone, cylinder, what are these things? These are the general 3D objects. Okay, so when we talk about the extended body, we will look at them into these three categories. The one-dimensional objects, which is typically our wire, thin rod, we'll categorize them as what? One-dimensional objects. Other than lamina or that planar surfaces, where if you neglect the thickness neglect panna, that is like what? Mass is spread on the two dimension. Okay, adhanala we call it as what? 2D object. 3D object means general 3D object. Okay, so for these objects, right, we define the mass density. We define the mass density. Okay, so if a one dimensional object case, we will call it as what? Linear mass density and so on. We will call it as linear mass density. Means what? Mass per unit length. In case of the 2D object, right, surface mass density and so on. So surface mass density, that is measure the mass divided by the area. General density mass by volume. Okay, so when we have the different type of extended bodies, right, again we talk about different kind of densities for the mass. For the linear or the one-dimensional object, we call it as what? Linear mass density, which is mass per unit length. And for the 2D objects are lamina type, planar sheet, all these things, right, again we will define the surface mass density. General case, we will talk about the normal mass per volume. Okay, so we'll see how do we use these terms, and in the terms we use when we are going to locate the center of mass of the extended bodies. Okay, so we'll just go into the discussion. First, for the extended body, right, the position of the center of mass, right, will be depending on, so these are theoretical questions, so it will depend upon what? And the object or the shape may depend on, or size may depend on, and more importantly, the distribution of the mass of the body. So eppadi the mass distribute agadhu, the mass can be uniformly distributed or non-uniform. So uniformly distributed like idhukku munna nam and densities patti pesirkom. If throughout the body, let us say we have a sphere, we have a sphere, nama uniform sphere and sonna, what it means, and the sphere kolla mass density is uniformly distributed. Then it will be what? Non-uniform.
see, mass is totally uniformly spread, means that is what you call as uniform sphere. அப்படி இல்லாம let's say for example in this part the mass density is more, other side the mass density is less, அப்படி இருந்தா then what do we call it as non uniform distribution னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? so the position of center of mass of an extended body depends on what, அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓட ஷேப் மேல டிபெண்ட் ஆகும் கண்டிப்பா. ஏன்னா because we will see நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். depending upon the shape, right, whether it is a spherical shape or a cylindrical shape மேல கண்டிப்பா டிபெண்ட் ஆகும். size, the geometric parameters, இப்போ ஸ்பியர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க or whatever the objects, right, the dimensions மேல டிபெண்ட் ஆகும், length ஆகட்டும் breadth ஆகட்டும் அந்த மாதிரி. okay, it also importantly depends upon the distribution of mass, எப்படி அந்த ஆப்ஜெக்ட் குள்ள மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? பட் மெயினா நமக்கு நீட் லெவல் என்ன தெரியுமா, we will have to mostly focus on the symmetrical bodies. symmetrical bodies ன்னு சொன்னா லைக் இந்த ஸ்பியர் ஆகட்டும் சிலிண்டர் இதெல்லாம் symmetrical bodies. okay, for symmetrical bodies having homogeneous distribution of mass, homogeneous ன்னு சொன்னா uniform. for symmetrical bodies having homogeneous distribution of mass, center of mass coincides with the geometrical center of the body. இது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்டேட்மெண்ட். we'll see ஏன் இப்படி ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. okay, so what are we saying? for symmetric bodies with homogeneous distribution of mass, ஏன்னா even for symmetric body நம்ம கிட்ட ஸ்பியரே இருக்கா பட் அதுக்குள்ள mass is not distributed uniformly, then this statement will not be correct. இது எப்போ ட்ரூ ஆகும்? symmetrical body இருக்கணும், அதுக்குள்ள the mass should be homogeneously distributed or uniformly distributed. அப்படி இருந்தா then the center of mass of the body will coincide with the geometrical center. அது ஏன் எப்படி ஆகணும்? let's say we'll take a very general ஒரு quick derivation மாதிரி பண்ணி பார்க்கலாம். okay, let us say we have the geometric center. இந்த geometry, அந்த ஆப்ஜெக்டோட geometry center இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? now we are saying it is what symmetric body ன்னு சொல்றோம். symmetric body ன்னு சொன்னா if you take a small mass எடுங்க, this is inside the body. okay, so take a mass m inside the body. we are saying homogeneous distribution means அதுக்கு symmetrically, இப்போ இது நம்ம x axis எடுத்து வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு symmetrically on the opposite side la we'll have an identical mass. okay, this is mass is what small part of the body. okay va, we have a large body and the large body called, these are the two small parts. okay, because the body is symmetric and homogeneous, இப்போ நீங்க ஒரு சைடுல you take a small mass m வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு symmetrically opposite side la you will be able to find out an equal part of having mass m. இப்போ பாருங்க, let us say இதோட length நீங்க l ன்னு சொன்னா what is the position of this l? okay, symmetrical தானா, பட் இது என்னது அந்த பக்கம் இருக்கா, so we have to take it as what minus l நம்ம எடுக்கணும். இப்போ பாருங்க, we will use the same என்ன formula, x of the center of mass of these two parts. what will be the x for the center of mass formula? m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. பாருங்க நியூமரேட்டர்ல what is happening, ml minus ml, அது என்ன ஆயிடும், it will be turning as what 0, which means center of mass of these two parts is what located at x is equal to 0. that is our geometric center தானா, so அதை நம்ம origin எடுக்கிறோம். okay, so which means what, if you have a symmetrical homogeneous body, then for any part of the body you take with respect to geometric center, அதுக்கு நம்ம symmetrically opposite side la we will be able to find another identical mass. அதனால என்ன ஆகும், இந்த ரெண்டு பார்ட்ஸோட center of mass will be the geometric center. so அப்படி நம்ம எந்த ஒரு பார்ட் எடுத்தா, I mean whatever the part we take, right, அதுக்கு symmetrically opposite side la you will be able to find another part. அந்த ரெண்டு பார்ட்ஸோட center of mass will be lying at what geometric center. அதனால the overall body, ஏன்னா இப்போ நம்ம இந்த டெரிவேஷன்ல we took any general point, right, நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு பாயிண்ட் சொல்லி நம்ம எடுக்கலாம், we took a general point. so அப்படி நம்ம எல்லா பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எடுத்தானா what is going to happen, all of them are going to have the center of mass coinciding with the geometric center. அப்படிதான் we will be able to explain the result. okay, but main என்னன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்டோட
significance நமக்கு ரொம்ப important. ஏன்னா because we'll see for lot of these symmetric bodies, NEET level we are going to mainly get the symmetric bodies with homogeneous distribution of mass. அப்படி இருந்தா the center of mass is going to coincide with the geometrical center of the body. Okay va? So this is an important statement. இப்ப பாருங்க, we look at some of these symmetrical bodies with uniform distribution. ஒன்னு நம்ம பார்க்கலாம். So uniform hollow sphere என்னது, mass will be only on the outer surface. அதுக்கு geometrical center ன்னு சொன்னா what is it? Center of the sphere தானா? அந்த மாதிரி uniform solid sphere means mass will be in the entire volume. Hollow sphere it will be only on the outer surface மேல தான் வரும். Solid sphere means what? Mass will be in the entire volume. அதுதான் basic difference. Okay va? ஏன்னா when we go to the rotation motion discussion we are going to see the difference between them. Hollow sphere oda behavior தனியா இருக்கும், solid sphere behavior will be different. Okay va? இதுக்கும் அப்படிதான். Center of sphere. Uniform circular ring. இங்க பாருங்க, circular ring ன்னு சொன்னா what is it? Mass will be on that perimeter ன்னு சொல்லலாம், or the circumference. அதுதான் ring ன்னு சொன்னா what is it? Mass will be on the perimeter or the circumference. Okay. So எங்க இருக்கும்? Center of mass. எல்லாம் symmetric தானா? Where is the center of mass going to be? Center of the ring. Center of the ring ன்னு சொன்னா this is the center of the ring. Okay. Uniform circular disc. Disc is what? 2D object மாதிரி. Disc is like what? 2D object மாதிரி தானா? So அதுக்கு where is the center of mass going to be? The center of the disc. அடுத்து என்ன பாருங்க, uniform rod. Uniform rod எடுத்தா what is the center of mass location going to be? Center of the rod. அவ்வளவுதான். Okay. A plane lamina, square type ஆகலாம், or the rectangle type or the parallelogram type. இது important. ஏன்னா because sometimes we will get confused. எப்படி இந்த square, rectangle or parallelogram type lamina அதோட center of mass நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு we will be little bit thinking. So பாருங்க, the center of mass will be the இங்க அதுதான் geometric center. So geometric center எப்படி வரும் தெரியுமா? It will be the point of intersection of the diagonals. ஏன்னா இங்க பாருங்க, let's say we have a parallelogram இருக்கு வெச்சுக்கோங்க. Okay, we have to draw the diagonals draw பண்ணா we will have the point of intersection of diagonals, right? அதுதான் geometric center. Square க்கும் அப்படிதான், rectangle also same way. So if you are having the plane lamina, the square type ஆகட்டும், rectangle type ஆகட்டும், or the parallelogram, the center of mass will be lying at where? The point of intersection of the diagonals. ஏன்னா that is what we will take as the geometric center. Okay va? So அடுத்து பாருங்க, a triangular plane lamina. இது important தான். So all these are what? Symmetric bodies with homogeneous or uniform mass distribution. இங்க பாருங்க, triangular plane lamina what is happening? So if you take a triangle, right? So any triangle இங்க, so any triangle you take the point of intersection of the medians. What is the median? The line that is drawn from ஒரு vertex ல இருந்து connecting to the midpoint of the opposite side. அதுதான் median. Okay va? So the point of intersection of the medians, right? That is what will be the point of center of mass location. Okay va? So what is this point of intersection of medians going to be called as? Again, what is the name we have for this? Centroid dana. For a triangle, the point of intersection of medians. Again, what is the name we give for that? Centroid. Okay va? Adutha paranga, rectangular or cubical block. Then it's a 3D. Rectangular cubical block on sonna, and then it's a 3D shape. Okay va? Paranga, it's a 3D shape. Adukanga, the point of intersection of the diagonals. In the diagonals and so now we have to take the body diagonals. Body diagonal என்ன தெரியுமா? எக்ஸாக்ட் நீங்க உட்கார்ந்த ரூம்ல மாதிரி நீங்க பாருங்க, ஒரு கார்னர்ல இருந்து அதுக்கு எக்ஸாக்ட்லி ஆப்போசிட் கார்னர் போற மாதிரி நீங்க பாருங்க. ஸோ இங்க இருந்து we have to come up to here. This is the body diagonal 1. அந்த மாதிரி இங்க இருந்து we have to go to this. அதனால that will be the body diagonal 2. அப்படி like the body diagonal will be intersecting inside that cubical block. The cubical block ulla they will be intersecting. Okay va? So that is what will be the center of mass location for the rectangle or the cubical block. Adha paranga cylinder, hollow cylinder nu sonna only on the outer surface mela the mass will be existing. Okay va? Adukku enna what is it?
the midpoint of the axis of the cylinder. இங்க பாருங்க. So if you take a cylinder, right, the hollow cylinder ஆகட்டும் or the solid cylinder, ரெண்டுக்கும் ஒரு மாதிரி தான். What is it? Axis. Axis and சொன்னா what is it? The line that is parallel to the length of the cylinder and that is basically passing through the midpoint of the circular face. That is what we call as the axis, cylindroid axis. Okay, இங்க பாருங்க. Where the center of mass will be, it is at the midpoint of the axis of the cylinder. Okay, so the axis of the cylinder midpoint we will be able to identify the center of mass. So all these are what? Symmetrical bodies with homogeneous mass distribution. Okay, அப்படி இருந்தா we will be able to find the locations of the center of mass, which will be the corresponding geometrical center. Okay, இங்க இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா? When we look at the center of mass of the extended body, the center of mass need not lie within that object. And the object குள்ள இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு there is no hard and fast rule. ஏன் தெரியுமா? We saw one example already. Ring caseல பாருங்க, what is a ring? Mass is on the circumference or perimeter, right? எங்க இருக்கா? Mass is distributed on the circumference or perimeter. But at the center of mass, geometric center. Geometrical center ன்னு சொன்னா what is it? It is this point, right? So பாருங்க, is it within that body? இல்லையே. Like within the body ன்னு சொன்னா it should be on the circumference மேல தான் வரணும். But it is not within the body. It is actually outside the body. Okay வா? So center of the mass, இதுக்கு நம்ம நிறைய examples கொடுக்கலாம், but this is one very common example we can think of. So center of mass of a body or an object need not be lying within that object. ஒரு சில கேஸ்ல என்னன்னா it will be in that object, but it can be also lying outside the object. Okay va? So this is another important thing about the center of mass of the extended body. Okay, but இதுல இருந்து what kind of questions we can expect? ஏன்னா அதுதானா? see இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது என்ன? For all these symmetric and homogeneous bodies, we were able to see that the center of mass will be at the geometric center ன்னு சொல்லிட்டு. But என்ன மாதிரி questions வரும்? இந்த மாதிரி questions வரணும், like we'll have the modification of the symmetric bodies. Modification சொன்னா like we'll see some examples so that we'll be able to understand. Okay, so இங்க பாருங்க, find the center of mass location of uniform lamina. So lamina ன்னு சொன்னா what is it? It's like a 2D object. Lamina ன்னு சொன்னா what is it? It's a 2D object. Okay, இங்க பாருங்க, you have a uniform lamina, but it is having two parts. Part 1 area எவ்வளவு? A1. Part 2 area A2. நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், part 1 it's a rectangular sheet மாதிரி, அதோட center of mass is already marked here. இங்கே மார்க் பண்ண ஆல்ரெடி வச்சிருக்காங்க. What is it? C1. அதோட geometric center. அந்த மாதிரி part 2 அதோட center of mass will be its geometric center. இப்போ நம்ம என்ன calculate பண்ணணும்? Find the center of mass of the uniform lamina, means அந்த full lamina part 1 and part 2 ரெண்டு சேர்த்து full lamina ஓட center of mass நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். எப்படி? how we are going to proceed? First என்னன்னா, we will look at what is the center of mass coordinates for the part 1. இங்க பாருங்க, so total in the total full length எவ்வளவு? This is what? 1 meter plus 1 meter, 2 meters, right? so அதுல half ன்னு சொன்னா what is it? 1. அந்த மாதிரி இங்க பாருங்க, this height is what? இது என்னது? 1 meter. அதுல half ன்னு சொன்னா half. So the center of mass of that first part, right, அதோட geometrical coordinates என்ன வரும்? It will be what? 1 comma half. Okay, அடுத்தது என்ன? we look at the center of mass coordinates for the part 2. இங்க பாருங்க, so இங்க அப்படிதானா? along the x-axis எவ்வளவு distance நம்ம மூவ் பண்றது? what is the distance we are moving along the x-axis? half meter. so it will be half comma along the y-axis. பாருங்க, along the y-axis how much distance we are moving to reach C2? இது ஒரு 1 meter, அதுக்கப்புறம் half. total என்ன வருது? 3/2 வருது. so the coordinates of the center of mass of that part 2 தனித்தனியா. so first we have got the center of mass of the part 1. அதோட coordinates என்ன? 1 comma half.
After that we are getting the center of mass coordinates for the part 2. இப்போ அந்த part 1 அதனது ஒரு rectangular sheet 2D object, right? So let us say that mass density sigma எடுக்கலாம். So if you take the mass density as sigma, right? இங்க பாருங்க, what is the area of the first part? It's a rectangle, width எவ்வளவு 2 1. So what is the area? A1 எவ்வளவு பாருங்க, A1 is equal to what? 2 into 1, which is 2. So the mass of that we can take it as what? 2 times sigma. And the sigma is surface mass density. Sigma is what? Surface mass density, right? So mass of the part 1 will be what? And the area value multiplied by the surface mass density. The sigma value final answer la varadu, it will get cancelled. And the மாதிரி இங்க பாருங்க, what will be the A2 value? The area of the part 2 எவ்வளவு பாருங்க, what is it? 1 meter. இது என்னது 1 meter. It's like a square box மாதிரி. Okay, what is the area? 1. அதோட corresponding mass will be what? 1 into sigma will be sigma. So we are having m1 which is 2 times sigma, and the மாதிரி m2 is equal to what? Sigma. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, we have to find the center of mass location of the overall lamina தானா. So we have to find the center of mass location for the overall lamina. So overall lamina ன்னு சொன்னா, first the rectangular plate 1, we can replace this with அதோட center of mass, which is located at what? 1 comma half coordinates. அந்த மாதிரி the sheet 2, we can replace this with அதோட center of mass, which is at the coordinates half comma 3 by 2. Overall center of mass xcm பாருங்க, it will be what? We have to take the center of mass of these two locations. அது எப்படி வரும்? m1 x1 same plus m2 x2 by m1 plus m2. கரெக்டா புரிஞ்சுக்கோங்க. என்ன நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம்? We have located what is the center of mass of that sheet 1. அந்த மாதிரி sheet 2 ஓட center of mass coordinates. Center of mass ன்னு சொன்னா what is it? We can replace the entire sheet by a single point. அப்படிதானா? So தனித்தனியா we are having what? Center of mass of plate 2. அந்த மாதிரி center of mass of plate 1. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த ரெண்டு லொகேஷன்ஸ் ஓட center of mass நம்ம எடுக்கணும். அவ்வளவுதான். By using the weighted average formula. பாருங்க என்ன வரும்? m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. So m1 x1 ன்னு சொன்னா what is m1? 2 sigma. 2 sigma into x1. x1 எவ்வளவு? 1. Plus m2 x2. m2 is what? Sigma. x2 என்னது? half. ஓகேவா? Divide by m1 plus m2 is what? 3 sigma. இங்க பாருங்க, நியூமரேட்டர்ல 2 sigma plus sigma by 2, டோட்டல் என்னது? 5 sigma by 2 வரும். டினாமினேட்டர்ல 3 sigma. sigma sigma அப்படியே கேன்சல் ஆயிடும். what is it? 5 by 6. சென்டர் ஆஃப் மாஸோட x கோஆர்டினேட் எவ்வளவு? 5 by 6. ஓகேவா? அந்த மாதிரி நம்ம y கோஆர்டினேட் கால்குலேட் பண்ணலாம். what is it going to be? அவ்வளவுதான். m1 y1 plus m2 y2 by m1 plus m2. இப்ப பாருங்க, m1 y1 சொன்னா what is it? 2 sigma into y1 எவ்வளவு? half plus m2 y2 divide by பாருங்க sigma plus 3 by 2 into sigma. என்ன வருது? sigma plus 3 by 2 into sigma. 3 என்ன? what is it? 5 sigma by 2 divided by 3 sigma. என்னது? 5 by 6. பாருங்க, what is the answer? அந்த center of mass ஓட x coordinate எவ்வளவு? 5 by 6. அந்த மாதிரி y coordinate also is what? 5 by 6.
குட் மைத்திலி. ஸோ அதோட எக்ஸ் கோஆர்டினேட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஒய் கோஆர்டினேட். ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும். ஏன்னா ஒரு சிமெட்ரிக்கல் பாடி வித் ஹோமோஜினியஸ் மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருந்தால் நமக்கு தெரியும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வில் பி அட் த ஜியோமெட்ரிக் சென்டர்னு சொல்லிட்டு. பட் அவங்க என்ன, தே வில் கிவ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப், இப்போ நீங்கள் இந்த இது ஓவரால் ஷேப் பாருங்க, இது ஒரு சிமெட்ரிக் ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி கிடையாது. இங்க ஓவரால் அந்த லேமினா பார்த்தா இட் இஸ் லைக் பிளேட் மாதிரி இருக்கா. ஓவரால் இட் இஸ் நாட் சிமெட்ரிக். பட் நம்ம பிரிச்சு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க தனித்தனியா, கீழே இருக்கிற பார்ட் ஏ ஆர் பார்ட் நோ 1 இஸ் லைக் அ ரெக்டாங்குலர் ஷீட் சிமெட்ரிக். அந்த மாதிரி பார்ட் 2 அது எப்படி ஒரு ஸ்கொயர் ஷீட் மாதிரி, தட் இஸ் ஆல்சோ சிமெட்ரிக். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன பண்ணணும், first we have to locate the center of mass of the each symmetric parts. அங்கலேருந்து we have to apply that weighted average formula which we have to find the overall center of mass. Okay va? So this is how we have to solve these kind of questions. இங்க ஒரு மாடல் பார்க்கலாம் வாங்க. So uniform thin lamina length L and breadth B is made up of two equal parts. Two equal parts ன்னு சொன்னா like you know ஒரு சைடுல it will be one half, another side it will be another half. Okay, two equal parts of different densities d1 and d2. இங்க என்ன தெரியுமா, we are saying it is a lamina. So density and சொன்னா what is the density we are talking about here? The area mass density. We also call it as what? Surface mass density and so on. Okay, so we call it as what? Area wise mass density or surface mass density. Okay, different இருக்கா. So the parts are equal in terms of area wise, but they have different densities. ஒரு இதுக்கு என்ன density d1, another part is having a density d2. d1 is more than d2. Find the distance of its center of mass from its geometric center. அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓட geometric centerல இருந்து we have to find the distance to the center of mass. இங்க எப்படி தெரியுமா, first we have to visualize the picture. Okay, இங்க பாருங்க, this is how we have the thin lamina of length எவ்வளவு L and breadth B. இது ரெண்டு பார்ட்ஸா டிவைட் பண்ணிருக்காங்க. So part 1 part 2 equal area ன்னு சொன்னா what is it? இந்த பக்கம் length will be L/2, இந்த பக்கம் length என்னது L/2. நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும், we should calculate the distance of the center of mass from the geometric center. Okay, இப்போ என்ன தெரியுமா, see இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிருக்கோம். ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணனும்னா what is the easiest thing? அந்த பாயிண்ட் நம்ம ஆரிஜினை அஸ்யூம் பண்ணலாம். இங்க என்ன பாருங்க, geometric centerல இருந்து they are asking us to calculate the distance, right? So அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் தெரியுமா, we are going to assume that geometric center itself as the origin. இங்க பாருங்க, this geometric center we are marking as the origin. இந்த லைன் நம்ம x axis எடுக்கலாம், that is the center line. இப்ப பாருங்க, part 1 part 2. Part 1 oda density is different, part 2 density is different, but part 1 is totally homogeneous. அந்த மாதிரி part 2 குள்ள that is totally homogeneous. The ரெண்டு parts oda difference and density wise mass wise different. But ஒரே part நீங்க எடுத்து பார்த்தா, let's say நீங்க part 1 மட்டும் பாருங்க, இது என்னது, part 1 is a homogeneous with density d1. So அதோட center of mass எங்க இருக்கும், geometric center தானா. Geometric center means what is the location? இங்க பாருங்க, if you take the right side it will be positive, right? It will be what? அதோட center of mass location will be what? Minus L/4. The total length is what? L/2, right? So half on சொன்னா what is it? Minus L/4. அந்த மாதிரி இங்க பாருங்க, for the part 2 அதையும் symmetric தானா. So அதோட center of mass எங்க வரும், geometric center. That will be L/4, but it is on the right side, right? அதனால it will be what? Plus. Okay, so தனித்தனியா நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கா, the center of mass of the first part அதோட x coordinate. ஏன்னா இங்க y coordinate கான்செப்ட் வராது. The line we take it as the what? That is the axis line. So x1 எவ்வளவு, minus L/4. அந்த மாதிரி x2 பாருங்க L/4. Okay, so இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், we should find the, so இப்போ இந்த part 1 we can replace the part 1 by the center of mass of it. அந்த மாதிரி part 2 நம்ம replace பண்ணலாம் by the center of mass of it. இப்போ பாருங்க, what we'll have, O இந்த பக்கம் we'll have R1, இந்த பக்கம் we'll have R2. Okay, overall center of mass எங்க வரும், that we have to find by using the weighted average formula தானா.
So அதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைப்படும்? We will require what is the mass of these two parts. m1 எவ்வளோ m2 எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு. So m1 will be what? இதோட டென்சிட்டி d1 கொடுத்துருக்காங்க. So m1 will be what? d1 into பாருங்க total area எவ்வளோ? L into b. அதில் half will be for the part 1, half will be for the part 2 தானா? So d1 into lb by 2. அந்த மாதிரி m2 எவ்வளோ பாருங்க? d2 into lb by 2. ஏன்னா half area is for the part 1, half area is for the part 2. அதான் m1 and m2 value. Okay. So இப்போ பாருங்க what we are looking for? We are looking for the center of mass oda x coordinate. அதான் we are looking for what? Center of mass oda x coordinate. What is the formula for that? சொல்லுங்க, what is the formula for that? m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. Same. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த மாதிரி தான். தனித்தனியா this is symmetric, this is also symmetric. part 1 ஃபுல்லாவே நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வச்சு. part 2 அப்படிதான். ஓவரால் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சொன்னா we have to take the weighted average formula for these two r1 r2 center of masses. ஓகேவா? so என்ன வரும் பாருங்க m1 x1. so m1 x1 சொன்னா what is m1? d1 into lb by 2 into x1 என்ன பாருங்க minus l by 4 plus d2 into lb by 2 இது என்னது l by 4. ஓகேவா? divided by m1 plus m2. What is m1 plus m2 means? Totally the d1 into lb by 2 plus d2 into lb by 2. ஓகேவா? so இதுக்கப்புறம் என்ன simplification steps தானா? இதுக்கப்புறம் what is required? simplification. பாருங்க எப்படி simplify ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் இங்க நம்ம எது கேன்சல் பண்ணலாம்? lb by 2 நம்ம அப்படியே கேன்சல் பண்ணலாம். இது நியூமரேட்டர்ல வருது, டினாமினேட்டர்ல வருது. ஓகேவா? so கேன்சல் பண்ணா what is remaining? நியூமரேட்டர்ல we will be having what? நியூமரேட்டர்ல இருந்து we can take even l by 4 common out. l by 4 common எடுத்தா what will be having? d2 minus d1 வரும். d2 minus d1. ஓகேவா? divided by denominator என்ன? d1 plus d2. so பாருங்க what is it? l into d2 minus d1 by 4 into d1 plus d2. இதுதான் center of mass ஓட x coordinate. இங்க என்ன தெரியுமா? see எந்த பக்கம் mass will be higher? because we are saying comparison பாருங்க d1 is more than d2. already நம்ம இந்த பாயிண்ட் பத்தி படிச்சிருக்கோம். what is it? center of mass will be more closer to the so it will be more closer to the side which is heavier. so if you are taking center of mass of two particles, right? center of mass will be more closer to the heavy particle. இங்க அப்படிதானே பாருங்க d1 is more than d2, right? so பாருங்க x center of mass value wise it will be coming as negative. ஏன்னா d2 minus d1 வருது. so value wise it will be coming as what? negative. ஓகேவா? so எந்த பக்கம் வரும்? it will be on the left side of the origin. so இந்த பக்கம் வரும். இடத்துல it will be on the left side. ஏன்னா because it will be more closer. exact நடுவுல வராது. it will be more closer to the r1. ஏன்னா because the mass on that part 1 side is what? higher. ஓகேவா? but இங்க என்னது what they are asking us? they are asking us what is the distance of the center of mass from the geometric center? geometric center ல இருந்து what is the distance? okay அப்ப நம்ம என்ன சொல்லணும்? mod of this. ஏன்னா geometric center ன்னு சொன்னா that is the origin, right? that is our origin. so அங்கல இருந்து what is the distance of the point? because நமக்கு தெரியும் already இந்த x coordinate of the location is negative ன்னு தெரியும். so distance ன்னு சொன்னா we have to take modulus. modulus எடுத்தா என்னது? l into modulus of d2 minus d1 by 4 times of d1 plus d2. அப்படி எழுதலாம். or அது நமக்கு தெரியும் modulus of d2 minus d1 ஏன் வருதுன்னா because d2 is lesser than d1, right? so modulus means what? we take the absolute value. so அப்ப என்னது? l into d1 minus d2 அப்படி நம்ம எழுதலாம். divide by 4 into d1 plus d2. this is what? distance of center of mass from எங்கல இருந்து? geometric center ல இருந்து. ஓகேவா? so இந்த மாதிரி தான் wherever we are asked to find the distance, right? டக்குன்னு என்ன பண்ணணும்? அந்த பாயிண்ட் நம்ம origin assume பண்ணணும். assume பண்ணிட்டு
அங்கிருந்து we have to proceed. ஓகேவா? So this is the kind of questions we can expect in the examination. இந்த மாதிரி symmetric casesல we'll have questions like this. ஓகேவா? So symmetric concept முடிஞ்சது. But எல்லா இடத்துல we will not have these symmetric and homogeneous bodies, right? We can have general bodies, asymmetric இருக்கலாம் or non-uniform mass distribution. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? அப்போ என்ன, we have to take the integration approach. So the integration approach based பண்ணி தான் we will be able to solve these questions. Okay. So neatல அந்த அளவுக்கு இது, I mean, this is not required, but in 1 year we got a question. So in the general approach பத்தி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we'll see some important results. Okay. So அதுல I'll tell you what is the result on which they have asked a question in one of the past years. Okay. So இப்போ பாருங்க, how do we find the center of mass of the extended body? அது எப்படி தெரியுமா? See, normally the r bar for the center of mass ன்னு சொன்னா I'm talking about for the system of particles. அது எப்படி, m1 r1 bar plus m2 r2 bar எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி divide by what, m1 plus m2 plus m3, அந்த மாதிரி தானா? The weighted average of the position vectors when you have discrete particles. But இங்க என்ன, this is an extended body. இங்க என்ன தெரியுமா, we will have to take a small mass of that body. அது நம்ம dm ன்னு சொல்லலாம். Differential, what is it? Differential mass element. என்னது differential mass element? ஓகேவா? அதோட பொசிஷன் வெக்டர் r bar எடுத்துக்கோங்க. அந்த differential mass element ஓட பொசிஷன் வெக்டர் என்னது? r bar. ஓகே. இப்போ பாருங்க, இந்த ஐடென்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்ல என்ன வரும்? See, we are multiplying the mass of the particle to அதோட பொசிஷன் வெக்டர், நியூமரேட்டர்ல இதுதானா? So we have to multiply dm with r bar. Add and சொன்னா because இங்க addition வராது, because we will not have countable number. இங்க என்ன பண்ணணும்? இன்டிகிரேட் பண்ணணும். You have to integrate this expression for the entire body. ஓகேவா? Denominator என்ன? m1 plus m2 plus m3 plus, which means we are adding all the particles, right? இங்க என்ன வரும்? We have to integrate this differential masses. ஓகேவா? So this is what is going to give us the center of mass location. So integration technique வந்து we will be able to get the center of mass location. பாருங்க, what is it? Same. எப்படி நமக்கு அந்த discrete system of particles கேஸ்ல என்ன இருக்கோ அது as it is வச்சு நம்ம integrated expression எழுத போறோம். ஓகேவா? ஸோ எப்படி அங்க என்ன m1 r1 plus m2 r2 அந்த மாதிரி தான். ஸோ இங்க என்னன்னா we'll take a small differential element எடுத்துட்டு multiply the mass of the element with அதோட பொசிஷன் வெக்டர். அப்படியே அந்த எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணணும். இன்டிகிரேட் சொன்னா what is it? Summation தானா? For infinitely large number of quantities. Denominatorல we are adding all the mass of the particles. இங்க என்ன பண்ண போறோம்? We will be integrating the mass of all these differential elements. ஸோ இது என்ன தெரியுமா? எல்லா அந்த ஸ்மால் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணா what we are going to get? Capital M தானே வரும். Capital M is the mass of the body. The mass of the total body we will generally take it as what? Capital M. Okay. So இப்படி நம்ம இந்த ஃபார்முலா எழுதலாம். What is it? The formula, integration formula for getting the position vector of the center of mass. அப்படி இல்லாம we can also separately write நம்ம அந்த x center of mass, y center of mass, z center of mass தனித்தனியா we were writing, right? The x coordinate of center of mass, y coordinate of center of mass, z coordinate center of mass. இங்கேயும் அப்படி நம்ம எழுதலாம். What is it? பாருங்க, m1 x1 plus m2 x2 அதுதான் நியூமரேட்டர்ல டிவைட் பை டினாமினேட்டர்ல m1 plus m2 plus. ஸோ இங்க பாருங்க, அதுக்கு சிமிலரா என்ன வரும்? சேம், நம்ம ஒரு டிஃபரன்ஷியல் எலிமெண்ட் dm எடுத்துட்டு அதோட x coordinate is x, அப்படியே அந்த எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணணும். டினாமினேட்டர்ல என்ன? there we have m1 plus m2. பாருங்க, what is it? normally what we have? m1 x1 plus m2 x2 அந்த மாதிரி தானா? டிவைட் பை m1 plus m2 plus m3. அதுக்கு ஐடென்டிக்கலா இன்டிகிரேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன வரும்? the எலிமெண்டோட மாஸ் dm into அதோட x coordinate இன்டிகிரேட் பண்ணணும். டிவைடட் பை sum of the mass ன்னு சொன்னா is the integration of dm. அவ்வளவுதான். as it is we will get the y coordinate, as it is for the z coordinate also. Integral dm into z divided by the integral dm.
Okay, so in the integral dm ஓட இடத்துல we can write the total mass of the body. என்ன நம்ம small elements mass எல்லாம் நம்ம integrate பண்ணா என்ன வரும்? We are going to get the overall mass of the body தானா? So this is the approach. This is the approach to find the center of mass location of the extended body. But இங்க என்னன்னா we are not going to stress too much on solving problems using this. நம்ம ஒன்று ரெண்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். பட் மெயின் திங் என்னன்னா the results that are derived based on this நமக்கு அதுதான் தேவைப்படும். ஏன்னா நம்ம எக்ஸாம்ல we will not be required to solve all these in the integration அதெல்லாம் வச்சுட்டு we will not be required to solve. பட் நமக்கு என்ன தேவைப்படும்? We will be required to know what are the results coming out of this. ஓகேவா? So first we will start with some எப்படி இந்த integration approach நடக்கும்னு சொல்லிட்டு we will look at it by taking the example. இந்த example பாருங்க. Find the center of mass of a circular wire. Circular wire, semicircular wire. Semicircular wire ன்னு சொன்னா what is it? இங்க பாருங்க. Mass will be only on that circumference மேல தான் வரும். இது என்னது? semicircular. ஓகேவா? So we take capital M is the mass of that semicircular wire and R is the radius of the semicircular wire. இங்க பாருங்க. The mass will be only on that boundary or the circumference. Mass will be only on the boundary or the circumference. Okay. So இங்க என்ன தெரியுமா? How are we going to find out? So we have to find out what the center of mass or locations. அதுக்கு என்னன்னா we will take the center of the original. இப்போ அது semicircular wire தானா, நீங்க full circle assume பண்ணா அதுக்கு ஒரு center இருக்கும். That point we take as the origin. அது நம்ம origin எடுக்கலாம். Right side x axis and upwards is the y axis. Okay. So இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? We are looking for the center of mass ஓட x coordinate அந்த மாதிரி center of mass ஓட y coordinate. ஏன்னா because the wire is kept in the xy plane. அது assumption. Okay. இப்போ நம்ம எப்படி approach பண்றது? Because we said what? We have to take a small mass element. ஒரு small mass element நம்ம எடுக்கிறோம். எங்க வரும் அந்த small mass element? That will be obviously coming on the wire. அந்த வயருக்கு மேல தான வரும். Okay. So பாருங்க. So we are taking a small mass element dm. But for approaching in the integration problems, right, we should take a way in which the mass element can be changed to cover the entire mass of that semicircular wire. அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we will say that okay, the dm is at an angular position theta. X-axis இருந்து we are measuring at an angular position theta. And this dm, right, இது எப்படி? It's like, you know, ஒரு small arc மாதிரி தானா? It is a spread for an angle d theta. அந்த spread of that small arc எவ்வளவு? d theta. ஓகேவா? So இப்போ பாருங்க, the mass density based on angle ன்னு சொன்னா பாருங்க, see, total capital M is spread across how much angle? இங்க full angle cover பண்ணா what is it? Pi தானா? 180 degrees. So mass density based upon angle will be what? Total mass M is covered by an angle of pi. Okay. So இப்போ இந்த dm ஓட angle என்ன? d theta. So dm will be equal to what? The mass density based upon the angle. Mass density based upon the angle, so now what is it? Total mass capital M of that semicircular wire divided by the total angle covered into the angle covered by that dm arc d theta. So when we are trying to convert the variable mass, we are trying to convert the variable into what? Angle. ஏன்னா angle நம்ம variable எடுத்து வெச்சுக்கோங்க, we will be able to change the angle and thereby cover the entire semicircular wire. இப்போ என்ன தெரியுமா? இப்போ இன்டிகிரேட் பண்ணனும்னு வெச்சுக்கோங்க, we will cover, இங்க பாருங்க, இங்கல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம், இங்கல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு we have to cover the entire semicircular wire, means theta will be starting from 0 to pi. அப்படி நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணா we will be able to cover the entire semicircular. பாருங்க, theta is equal to 0 னா it will be exactly towards the positive x axis. அங்கல இருந்து அப்படியே you keep changing theta, means you will be able to cover the entire semicircular wire. Okay va? So we are trying to convert the variable from where?
from the mass terms into the angle terms. இப்போ பாருங்க, what will be the x coordinate value and y coordinate value of this particle? Small, நம்ம எடுத்த small particle x coordinate என்ன, y coordinate என்ன? What is the x பாருங்க, this is r, right? This is r, okay, this is theta. So what is the x coordinate? That is r cos theta. Y coordinate எவ்வளவு வரும், r sin theta. The angle is theta, right? இப்படி தானே இருக்கா? So பாருங்க, what is this? This is theta, right? This is r. So base எவ்வளவு, r cos theta. Height எவ்வளவு, r sin theta. Okay. So the location, அதோட x coordinate எவ்வளவு, r cos theta. Y coordinate r sin theta. ஓகேவா? dm இங்க எழுதலாம். dm is equal to what? Capital M by pi into d theta. Okay. இப்போ நமக்கிட்ட இதெல்லாம் ரிசல்ட்ஸ் இருக்கா? அடுத்த ஸ்டெப் என்ன, we will have to just go with that formulas, right? என்ன இருக்கு நம்மகிட்ட formulas? x center of mass formula இருக்கா, அந்த மாதிரி y center of mass formula இருக்கா? பாருங்க, what is it? x center of mass, அதுக்கான formula என்ன? integral dm into x by capital M. அதுதானா? Capital M is the total mass of that object. So integral dm and சொன்னா what is it? What is dm? m by pi d theta into x r cos theta. The integration limits எங்கல இருந்து எங்க வரைக்கும் போகும்? It will be what? 0 to pi divided by capital M. So capital M is anyway constant, pi also constant, அப்படியே வெளியே வரும். So பாருங்க, what is it? m will come out, அந்த மாதிரி pi also will come out. Already there is a m in the denominator, cancel ஆயிடும். Integral 0 to pi, r also will come out. Okay, cos theta d theta. So then the r by pi, integral cos theta, so now what is it? What is integral cos theta? Sin theta. Sin theta, limits are what? 0 to pi. பாருங்க, r by pi into sin pi minus sin 0. Sin pi எவ்வளோ? 0. Sin 0 0 தான். So both are 0, right? So அதனால என்ன, the x center of mass will be coming as what? 0. So which means center of mass எங்க வரும்? It will be coming on the y axis மேல வரும். இங்க ஒரு இடத்துல it will be coming on the y axis. ஓகேவா? ஏன்னா center of mass ஓட x coordinate என்னது? 0. நீங்க அப்படியே அந்த symmetry principle பேஸ் பண்ணி சொல்லலாம். பாருங்க, symmetry principle பார்த்தா left side இருக்கிற part of that semicircular wire, right? Exactly right side we are having an identical part. So அதனால the center of mass should be lying on that y axis. That is the line of symmetry. Okay, that will be the line of symmetry. So ஒரு part முடிஞ்சது. What is it? The center of mass ஓட x coordinate. அடுத்தது என்ன? center of mass ஓட y coordinate. அதுதான் main. Okay, so center of mass y coordinate same, ரெண்டுத்துக்கும் approach ஒண்ணுதா. What is it? y center of mass is equal to what? Integral y dm by capital M. பாருங்க, integral y என்னது? r sin theta, dm means what? m by pi into d theta. Integration limit 0 to pi. Numerator la whatever is constant, m r by pi, அது அப்படியே வெளியே வரும். ஓகேவா? 0 to pi sin theta d theta. So what is the sin theta integration? Because நம்ம cos derivative எடுத்தா it will be minus sin theta. See, derivative of cos எவ்வளவு? minus sin theta. So நம்ம sin theta நம்ம integrate பண்ணா it will be what? minus cos theta வரும். sin theta integrate பண்ணா what is it going to be? minus cos theta. ஓகேவா? So minus cos theta, அதுக்கும் அந்த லிமிட்ஸ் தான் 0 to pi. So பாருங்க, r by pi, okay, minus cos pi, minus of minus cos 0 இதா வரும். So cos pi எவ்வளவு? minus 1. So minus of minus means plus ஆயிடும். So r by pi 1. இங்க அப்படிதானா? minus of minus is plus. So
2r by pi. பாருங்க, this is an important result. என்னது? The y center of mass from the origin O. அது என்னது? 2r by pi. Origin O வந்து what is the center of mass oda location? It is a distance of what? 2r by pi. So we can say from the base center of that semicircular wire, right? Angalende what is the location distance? What is the distance of that center of mass location? It is what? 2r by pi. Okay va? So is there a point? This is what is the result that we need to remember. So the location is what? It is 0. X coordinate is what? 0. What about the y coordinate? 2r by pi. So again, x coordinate, y coordinate badala, we need to understand where is the exact location. Okay, so it will be on that y line irukku a distance of 2r by pi from the origin. Okay va? So this is how we will find the center of mass of the extended bodies in case we don't have that symmetry and homogeneous condition. Okay, this is about the center of mass location for the semicircular wire. And the மாதிரி we will try to look at the results. இப்போ இது நம்ம எல்லாம் derive பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு it's not required for us. வேணும்னு you guys can practice, but in the results நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Okay, so பாருங்க, for a semicircular plate, இந்த semicircular plate என்னன்னு தெரியுமா? The mass is spread on that area. ஏரியாக்கு மேல இருக்கு. Semicircular plate of radius r. அதோட center of mass எங்க வரும் பாருங்க, அதையும் அப்படிதான் அந்த y லைன்ல தான் வரும். எங்க வரும்? It will be coming on that y line. Okay, so it will be coming on that y line. Okay va? So இது நம்ம origin எடுத்தா அங்கல இருந்து what is the height and சொல்லலாம் or the distance and சொல்லலாம். What is the height or distance? 4r by 3 pi. Okay va? So what is the center of mass of the semicircular plate location from the origin? So எங்கல இருந்து நம்ம measure பண்ணனும் சொல்லிட்டு அதையும் நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். What is it? The distance from the origin is what? 4r by 3 pi. This is for the semicircular plate. And we can also talk about the hemisphere. Hemisphere and sonna sphere oda oru part. That is what we call as the hemisphere. Okay. So paranga, for the hemisphere, this is the circular base. Okay. On the circular base lande, what is the height of that center of mass? Center of mass will be at a height of what? 3r by 8. So for the hemisphere, right, adoda center of mass enga varum? From that on the circular base lande, it will be at a height of what? 3r by 8. Okay va? So in the results ella nama nyabagam vechukonum. So what is it for a semicircular wire? What is it for a semicircular disc? And what is it for a hemisphere? ஏன்னா இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ். அடுத்து பாருங்க, for a right circular cone. So for a right circular cone எடுத்தா the center of mass will be on the axis of the cone. எங்க வரும்? It will be on the axis of the cone. ஏன்னா axis is a symmetric line. இங்க பாருங்க, the base, circular base லந்து what is the distance of the center of mass? h by 4. இது என்ன தெரியுமா? Sometimes they can ask in the other way also. They can ask from the apex and சொல்லி கேட்கலாம். From the apex means அந்த பக்கம் இருந்து, from the tip of the cone. Apex and சொன்னா what is it? Tip of the cone. அந்த பக்கம், see this side what is it? h by 4 means other side what will be the distance? 3h by 4 தானா? ஏன்னா total height is what? h. Total height எவ்வளவு? h, right? So the distance of center of mass for the what is it? The right circular cone. Adanadi, from the base it will be what? h by 4. From the apex side it will be what? 3h by 4. Okay va? So these are some of the important results. Idella nama kandipa, it's like what? So in the particular chapter we have these two things. One is the center of mass locations of these objects. Rendavadhu enna? The moment of inertia results. Adu rendu kandipa nama ஞாபகம் வெச்சுக்கணும். Okay, so like we'll see the lot of results will be there for the moment of inertia calculations.
mostly என்ன தெரியுமா, if you are able to remember some of them, neatly we might get an as it is question. நம்ம ஒன்றும் பண்ணாங்க அப்படியே அந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் வரும். லைக் தே கேன் ஆஸ்க் வாட் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் த ரைட் சர்க்குலர் கோன் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி அபெக்ஸ், அவ்வளோதான் 3h/4. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கு there will be chance. அதுக்கு தான் we are trying to remember these results. ஓகேவா, இதெல்லாம் நம்ம டிரைவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு that is not so much of requirement. பேசிக் கான்செப்ட் நமக்கு புரியணும் எப்படி இந்த ரிசல்ட்ஸ் வரும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன் ஆல் தீஸ் பிளேசஸ் ரைட் அப்ரோச் என்ன நடக்கும், வில் பி யூசிங் தி இன்டிகிரேஷன் மெத்தட். சேம் லைக் ஒரு ஸ்மால் எலிமெண்ட் எடுத்துட்டு அதை வச்சு நம்ம இன்டிகிரேட் பண்ணா வில் பி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த லொகேஷன் ஆஃப் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ், நம்ம அந்த செமி சர்க்குலர் வயல்ல பார்த்த மாதிரி. ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி சிமெட்ரிக் பாடிஸ். இங்கேயும் சிமெட்ரிக் தான், there is some amount of symmetry. இது ரொம்ப ரேண்டம் கிடையாது. ஸோ பாருங்க, நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது என்ன, செமி சர்க்குலர் வயர் சிமெட்ரி இருக்கா, அந்த மாதிரி செமி சர்க்குலர் டிஸ்க் அதுலயும் சிமெட்ரி இருக்கா, பட் நாட் ஃபுல் சிமெட்ரி. ஓகே, தி ஹெமிஸ்பியர் அந்த மாதிரி ரைட் சர்க்குலர் கோன். ஓகேவா, ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் we should remember them. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, what kind of questions can be asked other than based on those results, right? They can give us some general question in the madri. What is it? The mass per unit length of a rod varies as m is equal to, then this is the formula for the mass per unit length, m naught by L into x, where m naught is a constant, x is the distance of any point on the rod measured from the one end. Or end landu we are measuring the distance of the point from the one end of the rod. Okay va, if L is the total length of the rod, then find its center of mass. இது இங்க பாருங்க, the mass density, right, is what non-uniform. So இந்த மாதிரி cases வரலாம், like these general cases. என்ன பாருங்க, the mass density uniform கிடையாது, it's what non-uniform. So இப்போ இங்க எப்படி பண்றது, we will have to same and the integration approach da parunga. So we are taking this end which is taken as origin, right, angalandu we will mark a small element dx. We are marking what, small element dx which is at a location x. Okay va, what will be the mass of this small element, adoda length dx dana. So length dx multiplied by what is the mass per unit length, m naught by L into x. அதுதான் dm ஓட வேல்யூ. So what is the dm value பாருங்க, it will be what, m naught by L x into dx. எப்படி வந்தது, we are taking a small element dx on that rod which is at a position x. Okay, இப்போ பாருங்க, what is the mass of that small element, ஏன்னா mass per unit length கொடுத்திருக்காங்க. So mass per unit length multiplied by the length of the element dx, அதுதான் அந்த எலிமெண்டோட small mass dm. Okay, இங்க என்ன தெரியுமா, வெறும் அந்த x கோஆர்டினேட் மட்டும் தான் வரும். What is the center of mass x coordinate integral, dm into x divided by integral dm, அதுதானா. இங்க integration limits என்ன வரும் பாருங்க. So we will just first substitute the values. So integral dm, what is dm, m naught by L x dx into x divided by integral dm means what. Okay, so numeratorலையும் denominatorலையும் m naught by L will come out, ஏன்னா அது கான்ஸ்டன்ட் தானா, அப்படியே அது கேன்சல் ஆயிடும். ஓகே, so பாருங்க, what is the remaining thing, integral. So integration limits எப்படி, 0 to L, ஏன்னா இங்கல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு we are covering all these elements up to the total length of the rod. numeratorல என்ன இருக்கா, what is there in the numerator, x square dx. numerator என்ன இருக்கா, what is there, x square dx தானா. பாருங்க, what is there in the numerator, x square dx. denominatorல x dx. அவ்வளவுதான், அந்த இன்டிகிரேஷன் நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணா we'll get the answer. பாருங்க, what is the center of mass ஓட x coordinate, x square dx ன்னு சொன்னா what is it, integral x square dx is what, x cube by 3, general formula. integral x power n dx எவ்வளவு, x power n plus 1 by n plus 1.
ஓகேவா? ஸோ எக்ஸ் கியூப் பை 3 அதோட லிமிட்ஸ் ஆஃப் இன்டிகிரேஷன் அதோட 0 to L. டினாமினேட்டரில் இன்டிகிரல் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அது என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2 எங்கேயும் அப்படிதான். ஸோ எங்கே தெரியுமா, வில் ஜஸ்ட் டேக் அவுட் தீஸ். இங்கே என்ன வருது, நியூமரேட்டரில் 1/3 டினாமினேட்டரில் 1/2 அப்படி நம்ம அந்த வெளியே எடுத்தா வாட் இஸ் இட், ரிமைனிங் வில் பி வாட், வில் பி ஹேவிங் எக்ஸ் கியூப். அதை நம்ம லிமிட்ஸ் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் 0 to L which is what x cube divided by denominator x square limit 0 to L 0 to L பாருங்க. so 2 அப்படியே நியூமரேட்டர்ல போய்டும். so 2/3 into x cube limit 0 to L means what, L cube minus 0 cube which is what, L cube divided by x square 0 to L L square. so பாருங்க what is it, L square cancel ஆயிடும். so x center of mass will be equal to what, 2L/3 வரும். so the center of mass எங்க இருக்கா, it will be somewhere here. okay, what is the location, 2L/3. so இந்த மாதிரி இலக்கணும். but the chance of getting these kind of questions will be less. இந்த மாதிரி questions வரதுக்கு the chance will be less. ஏன்னா நீங்க பார்க்கலாம், like neatly we will not usually get I mean we may get, வராதுன்னு நம்ம கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது, பட் மோஸ்ட்லி என்ன the chance of getting these questions will be less. மோஸ்ட்லி நமக்கு அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி வரும், இல்லைன்னா தி சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் discrete particles அதுல இருந்தா we'll get the questions mostly. ஓகேவா? so this is the approach to solve questions where we have the distributed mass. ஓகேவா? so இந்த மாதிரி general problems கொடுக்கலாம். like இதுல என்ன we are having the mass density changing non-uniform. so approach ஒன்று தான், like we take a small element, இங்க என்ன வெறும் அந்த x coordinate மட்டும் will be required. so we use that same integral x dm by integral dm, அது வச்சு we will be able to get the result. ஓகேவா? so check பண்ணுங்க, are you able to get the same answer, 2L/3 வரணும். okay, so this is the approach to solve these kind of questions. and next class we will start with further discussion on the center of mass, and we will also go into discussion about the center of gravity. and in case of Newton's laws, right, I told you one point that the gravitational force will be acting at the center of gravity and solid. so next class we will talk about some more things about the center of mass and then center of gravity. okay, we will continue in the next class.